Okay. Monitor, printer, scanner, printer, scanner, and plotter and narration output devices. And storage device, this is a new device, right? So last week was the input output devices part them, but today we have extra one. So input output devices in the computer we should have a storage device too. So in the storage device only we can store our data. So even my presentations and all your Word documents and everything is saved inside the hard disk or hard drive, okay, or else pen drive. So these are things for pen drive, external hard disk. So these type of things are called peripheral devices. Okay, so next one, the next slide. So what is a system unit? Okay, so okay, device inside the system unit. Okay, the system unit is a box-like case that contain electronic components of computers. Many people refers to this as CPU. So CPU என்ன சொல்றது, full machine system unit நாங்க பொதுவா CPU தான் சொல்றோம். So I have shown the picture, right? So we say for this only CPU, but this is a system unit. Okay, so this is totally a machine. Okay, this is full case with the RAM, ROM, monitor, everything we are connecting to this machine. So okay, here you will find devices like power supply, different devices, the fan, the connectors, and the motherboards, right? So motherboards. Note that in the case, so okay, note panikonga, in the case only monitor and motherboard will be not found inside the system unit layout. So inside the system unit layout, we can't find monitor, motherboard, or mouse. So mouse and monitor are out of the system unit. So inside the system unit, we will see what are the things we have inside the system unit. Okay. Did you people understand? Our students. Yeah, நான் louder than பேசுறேன். நினைக்கிற மாதிரி இங்கிலீஷ் coverage issue on the so because the current issue, we have some current signal and coverage problem, so my voice won't be here clearly because in your area I don't know how is it. So please check your internet connection. Okay, so next we'll see அடுத்தது பார்ப்போம் students வந்து. So motherboard தான் வந்து அது வந்து என்னோட brain மாதிரி. ஹியூமன் பாடி எடுத்துக்கிட்டால் வந்து டோட்டல் நர்வஸ் சிஸ்டம் எல்லாம் வந்து எங்களோட சென்ஸ்ல இருந்து எல்லாம் வந்து பிரெயினுக்கு தான் கனெக்ட் ஆகிக்கு. அதே மாதிரி தான் கம்ப்யூட்டர்ஸ் எடுத்துக்கொண்டால் வந்து கம்ப்யூட்டர் மிஷின்ஸ் எடுத்துக்கொண்டால் வந்து அது வந்து மதர் போர்ட்ல தான் கனெக்ட் ஆகிக்குது. சரியா, மதர் போர்ட்ல தான் கனெக்ட் ஆகிக்குது. ஸோ மதர் போர்ட் இஸ் at the center of what makes a PC work. So இந்த மதர் போர்ட் இல்லாட்டி டோட்டல் PC on எடுக்கலுமா? Right? So total PC edukela. It's a house of CPU and is a hub that all other hardware runs. So ellam hardware run avura adam. So neenga or computers remove panni or laptop or computer remove pannina students vandu adulukku ellam ikum. So or human body operate pannina vandu ellam parts mikira mathan or computer open panna motherboard la dhan ellam connectivities. Sorry, about the motherboard acts as a brain. So இன்னைக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிக்கிறேன். Motherboard act as a brain, allocating power where it's needed to communicating with coordinating across all the components. அவர் தான் motherboard தான் வந்து டோட்டல் கம்ப்யூட்டர்ல இருக்கிற சிஸ்டமும் வந்து அவர் தான் ப்ரோசஸ் பண்றாரு. சரியா, ப்ரோசஸ் பண்ணி அவங்க தான் எல்லாம் செய்யறது. டேட்டாஸை நான் உங்களுக்கு ஜூம் கிளாஸ் செய்யறதும் சரி, நான் டேட்டா 1 2 3 டைப்பிங் பண்றதும் சரி, எல்லாம் அவர் ப்ரோசஸ் பண்ணி உங்களுக்கு அவுட்புட் தரது வந்து மதர் போர்ட் தான். ஸோ மதர் போர்ட் வந்து பெரிய ஒர்க் செய்யறது. ஓகேயா, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நான் பார்ப்போம் மதர் போர்ட் பிக்சர் வந்து. ஸோ இப்படி இது வந்து திஸ் ஒன் ஒரு மாடர்ன் மதர் போர்ட். ஸோ மாடர்ன் தான் நியூ மதர் போர்ட். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தி gamers take this motherboard. Okay, so you can see இப்போ இன்னைக்கு பாருங்க CPU socket இதுதான் வந்து ஹார்ட், கம்ப்யூட்டர்ல ஹார்ட். CPU வந்து சொல்றது நாங்க லாஸ்ட் வீக் பிஃபோர் வீக் படிச்சோம் வந்து இப்போ தேர்ட் கிளாஸ் போகுது, ரைட்? ஸோ பிஃபோர் வீக் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல படிச்சோம் வந்து
computer generations பத்தி. ஸோ இப்போ நாங்கள் பாவிக்கிறது வந்து CPU, ரைட், சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட். அப்போ வந்து ஒரு ஸ்லாண்டிங் சாக்கெட்ல தான் நீ LGA, ஓகே, லேண்ட் கிரிட் அரே. So 8 pin plug, so north bridge, south bridge. So you can see this is a complete system. So complete motherboard. You can see this one, right? Okay, so the parts of motherboards. Okay, so next you can see motherboards back panel. So back panel da வந்து students நீங்க back panel பார்த்தா விளங்கும். சில கம்ப்யூட்டர்ஸ் USB கேபிள் சீக்கும், parallel கேபிள் சீக்கும், சீரியல் கேபிள் சீக்கும், VGA வீடியோ கிராஃபிக்கல் இருக்கும், VGA. So LAN array network இருக்கும், outline இருக்கும், mic இருக்கும். So normally if you take a CPU or if you take a machine or a computer, if you take a machine or a laptop, these things will be there. But in the modern computer students, for example, this is we are not having this type of port. So this is the old one. So now we use only USB type of ports, right? So only we use USB type of ports. So we don't use this type of port. This is what is the old one. So இதெல்லாம் வந்து பழைய ports, okay? So mouse, keyboard, பழைய. So now all the mouse and keyboard, they come with this universal USB ports, okay? So next we'll see, okay students. So did you take this part? If you want, you can take a screenshot too. Okay, that's better. Okay, so next part we can see what is a CPU. So now you people, இப்போ நீங்க எல்லாம் வந்து CPU சொல்றது வந்து அந்த மெஷினுக்கு தான், right? CPU வந்து எடுத்துட்டு வரணும், CPU எல்லாம் மாடல். Excuse me. Mainly we are saying for CPU for Hello? this type of Sir, excuse me. இந்த சிப்புக்கு தான் வந்து நாங்க சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் processor இல்லாடி processing unit னு சொல்றேன், right? Core i7, Core i5, Intel Core i3, third generation, first generation. நாங்க எதுக்கு சொல்ற இது மாதிரி சிப்புக்கு தான், right? So we are saying for this type of chip only CPU. Okay, so most desktop computers contain a CPU developed by either Intel or AMD. So these two companies only mainly they are developing the central processing unit, CPU. Okay, so mobile devices such as laptop, tablets may use Intel and AMD CPU. So okay, but we have another one too, right? So what we say, MacBook, iMac. So for them we use ARM CPUs. So they have a different one. So mostly for now, mostly when Microsoft normal Dell HP கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கு வந்து இன்டெல் இல்லாட்டி AMD CPU தான் பாவிப்போம். பட் ஆப்பிள் ஐமேக் அப்படி பாய்க்க போல வந்து ARM வேறையா அவங்க ஸ்பெஷலைஸ் சிபியூஸ் பாய்க்கிற வந்து ஐமேக் கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கு, ஆப்பிள் கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கு, ரைட்? ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் பார்ப்போம். இப்போ CPU என்னன்னு பார்த்துட்டோம். பட் சிபியூல வந்து there are two socket types. So CPU வந்து வைக்கிறது மதர்போர்ட்ல வைக்கிறதுக்கு there are two socket types. One is called PGA, one is LGA. So PGA means pin grid array. So this was the first type. So when the computers first small
Students, I lost the power. Okay, I can continue the class. I lost the power. Sorry. So, okay, where did we stop? We stopped in the. So, can you people hear me? Hello, students. Can you people hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. If one person is saying yes, sir, okay, no problem. Okay, so we have okay, so we have two types of socket types, CPU sockets. Okay, so one is called PGA and other one is called LGA. So other method one the LGA. So in the render type one it's totally different. Okay, so PGA one the solid students one the is pin grid array. So mostly all CPU chips எடுத்து பார்த்துக்கிட்டா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அது வந்து சிப்ஸ் வந்து என்ன சொல்றது அந்த சிப்ஸ் தேடி பார்த்தா பின்னுக்கு பின் மாதிரி தான் நிற்கும். பட் அது வந்து இட்ஸ் அ கிரேட் ஃபெயிலியர் பிகாஸ் அந்த பின் வந்து ஒன்று உடஞ்சாலும் பின் கிரிட் அரேல வந்து ஒரு பின் உடஞ்சாலும் வந்து டோட்டலி வி கேன் டேக் தட் சிபியூ. ஓகே, பட் இன் லேண்ட் கிரிட் அரே இந்த லேண்ட் கிரிட் அரேன்னு சொல்ற சிபியூவை தான் நாங்கள் இப்போ மாடர்ன் கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கு பாய்க்கிறோம். இந்த லேண்ட் கிரிட் அரேன்னு வந்த இந்த எல்ஜிஏ சிபியூ வந்த பிறகு தான் வந்து லேப்டாப்ஸ்க்கு எல்லாம் வந்து it was more useful because laptops are very small right? So pin grid array chips on them. So there is two types of socket. One is pin grid array, so other one is land grid array socket. Okay, so this is the main. So we saw the computer braining patham அடுத்தது வந்து computers to connect பண்ற ports பார்த்தோம். ஓகே, computers to connect பண்ற portsum பார்த்தோம். ஓகே, பேக் panel. Okay, after that வந்து computer heart. So heart means CPU, central processing unit. So next we'll see the RAM. So random access memory. So students இங்க பார்க்கலாம் நான் RAM-உம் ROM-உம் சொல்றோம். So RAM is different and ROM is different. Okay, so RAM is read access memory, so random access memory. Other one is read only memory. So read only memory is a small chip that we use in the motherboard, but random access memory is the card. So without him the இவர் இல்லாம கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கு பெருசா கம்ப்யூட்டருக்கும் சிபியூக்கும் பெருசா வேலை செய்ய இயலாம். பிகாஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி காட்டுறேன். will go and show. So because வந்து கம்ப்யூட்டர் ரன் ஆகுது. ஸோ ஓகே, இப்போ இவர் தான் வந்து சிபியூ. ஓகே, சிபியூ. ஓகே, சிபியூ கோ i7 சொல்லுவோமே, i7 நீங்க i7 CPU பாக்குறீங்க. wait a minute, என்ன போடவே கலர் கீ கலர் உண்டு சார் ஏ ரூட்ல கிரேது வேலை okay. Okay, so now you have CPU i7, but you have only RAM. So okay, random access memory only 4 GB. Okay, so you have high quality CPU, but you have low speed, low performance RAM. Okay, because so if you say இவர் வந்து CPU வந்து 1000 ton workload எடுத்துக்கொள்வார், இவர் வந்து 200 workload தான் இவர் எடுத்துக்கொள்வாரு. சரியா? அப்ப நீங்க 1000 workload கொடுக்க போல 2000 நீங்க வந்து 1000க்கு மேல கொடுக்குறீங்க. சரியா? 1000க்கு மேல கொடுக்க போல வந்து இவருக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கொள்ள இயலாம். ஸோ 2000 workload கொடுத்தா வந்து இவருக்கு ஸ்டாப் பண்றதுக்கு அடம் வேணும். ஸோ இந்த 1000 ஒர்க்கை அவருக்கு 1000 ஒர்க் அட் அ டைம் எடுக்கணும். பட் இவருக்கு 2000 ஒர்க் நீங்க அட் அ டைம் கொடுக்குறீங்க. பட் 4G okay, so now if you give 2000 work, நீங்க வந்து 2000 workload கொடுத்தீங்கடா, இதுக்கு விட 2 மடங்கு கொடுத்தீங்கடா வந்து இவருக்கு அவ்வளோ 1000 work தான் இவர் செய்யறாரு CPU. அப்ப வந்து அவருக்கு 2000 workload எடுத்துக்கொள்ளல. அப்ப அதுக்கு வந்து அவர் பெர்மனண்டா இதுல ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பாரு.
அவருக்கு ஃபர்ஸ்ட் 1000 ஒர்க் முடிஞ்சோன்னா செகண்ட் 1000 எடுக்கிறதுக்கு வந்து இதுல ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பாரு. பட் அப்ப இவருக்கு வந்து 200 ஒர்க் லோட் தானே சேவ் பண்ணணும். அப்ப வந்து இவருக்கு வந்து கஷ்டமாகும். ஐட்டம் மெஷின் ஸ்லோ ஆகுது. டிட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? மெஷின் ஸ்லோ ஆகுது, அதுக்கு தான். அப்ப வந்து நாங்க வந்து 4GB இல்லாம Core i7க்கு வந்து ஒரு 16GB போட்டா, ஓகே 16GB போட்டா வந்து அட் ஸ்டேஜ் வந்து இவர் வந்து ஒரு 2500 ஒர்க் லோட் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும். அப்ப அது நீங்க எவ்வளவு ஒர்க் லோட் கொடுத்தாலும் வந்து ஷார்ட் டைம் பீரியட் பெர்மனண்டா ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பாரு. இவரோட ஸ்டோரேஜ் வந்து பெர்மனன்ட் தான். இவங்களோட ஸ்டோரேஜ் வந்து பெர்மனன்ட் தான், ரேண்டம். சரியா? ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரியில வந்து பெர்மனன்ட் தான். ஓகே. அண்ட் ஆல்சோ after we show random access memory, right? So in that random access memory, we can divide it into SRAM and SRAM and DRAM. So SRAM is static RAM and DDR, so dynamic RAM. So we can divided into two categories, okay, RAM types. But in modern days, mostly DDR4, DDR3, DDR4. So high performance RAMs தான் நான் common எங்களோட P6க்கு பாவிக்கிறோம், right? அப்ப வந்து இப்ப நான் பார்ப்போம் DDR RAM எப்படி இருக்கும். So DDR, DDR2, DDR3, DDR4, single type and double type. So single type is called just SRAM, single type RAM. So DDR is a double type RAM where we have in both the side, back and front. So you can see that, right? So RAM தான் நீங்க எவ்வளவு நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் உள்ள CPU வாங்கினாலும், CPU ல Core i7, Core i9 ப்ராசஸர் வாங்கினாலும் அதுக்கேத்த RAMs போடாட்டி, RAM performance போடாட்டி கம்ப்யூட்டர் will be small. Performance will be very small. So very less. Okay. So next, the power supply. So the power supply is the main thing. Okay, the power supply units commonly we need. So because the power supplies of Core i7 and Core i9, they need அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லான பவர் சப்ளைஸ் வேணும். ஸோ இப்போ ஸ்ரீலங்கன் போகிற நிலைமைக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்ல பவர் சப்ளைஸ் வந்து அவங்களோட மிஷின்ஸுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும், ரைட்? இஃப் நாட் it can be bit harder to use, right? Okay, so now today, so last week, okay, so last week we studied about last week before 2 classes we studied. First class we studied about revolutions, what are the computers we use in modern computers, in the computers in the patham. Next week on the second class la patham and the students வந்து every second week la patham வந்து input output devices, what are they used for. And if a third class la வந்து நாங்க வந்து CPU socket and what is CPU, what is a computer machine, entire thing. Okay, so we saw these three. So today's lesson is about the component, the hardware component inside the computer. So okay, next we'll see, students, wait, next we'll see the data storage. So now we studied about the input output hardware. Okay, what are the computer CPU, what is computer CPU, what is RAM அப்படி நாம பார்த்தோம். பட் இப்ப பார்ப்போம் வந்து டேட்டா ஸ்டோரேஜ். ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஒரு மெஷின் எடுத்துக்கிட்டால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு மெஷின் ஏதோ எடுத்துக்கிட்டா வந்து ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஈக்கணும். ஓகேவா? So for memory we need them, right? So why does a computer need data storage? So mostly why do we a computer need data storage? So somewhat because the computer has data storage only, I have saved this presentation for you. So like this, I have saved this presentation, right? Wait a minute, just give me a second.
Wait, student, my machine got stuck because this. Just give me a second. சார் ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல பிஜிஏ எல்ஜிஏ ரெண்டு சாக்கெட்ஸும் இருக்குமா? அப்படி ஈக்கேல பிகாஸ் ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு ஒரு உங்களுக்கு ரெண்டு பிரெயின் ஈக்கேனுமா ஒரு ஹியூமன் பாடியில ஏலா ரைட். So in a human body there can't be two brains, right? So only one brain we can have. So same like that in a computer only one CPU socket should be there. So we can't. So RAM socket we can have RAM. RAM slots we can have. So RAM EKLum, RAM ரெண்டு EKLum, வேற என்ன சொல்றது, ஹார்ட் டிஸ்க் ஹார்ட் டிரைவ் ரெண்டு EKLum. Okay, அதுங்கள ரெண்டு EKLum, but you can't have two motherboards or two CPUs. அப்படி இப்போ ஒரு ஹியூமன் பாடி எடுத்துக்கிட்டா ரெண்டு பிரெயின் ஈக்கேலுமா ரெண்டு ஹார்ட் ஈக்கேலுமா ஏலா ரைட். ஸோ சேம் லைக் தட் கம்ப்யூட்டர் கேன் ஹாவ் ஒன்லி ஒன் CPU socket and one, because we can't use both. So land grid array, if you are using land grid array, we can use pin grid array. So pin grid array students வந்து pin grid array வந்து அது வந்து all type. So pin grid array வந்து mostly யாரும் யூஸ் பண்ற இல்ல. So modern motherboardsக்கு வந்து pin grid array போடல, because pin grid array போட்டா வந்து அது failure. So mostly they use land grid array. Okay, நாங்க வந்து பார்த்தோம் வந்து students டேட்டா ஸ்டோரேஜ் தான் அப்ப பார்ப்போம். சரியா, டேட்டா ஸ்டோரேஜ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மோஸ்ட்லி நாங்க ஒரு டேட்டாவை இயர்லி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம். நாங்க என்னது இப்ப எங்களோட வேர்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஐக்கேலும், எங்களோட ப்ரெசன்டேஷன் அமைக்கலும், எங்களோட இம்பார்ட்டன்ட் டேட்டாஸ் ஐக்கேலும், எங்களோட போட்டோஸ் அபிக்கலும், நாங்க எல்லாம் ஃபோல்டர்ஸ் எடுத்து ஃபோல்டர்ஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி எல்லாம் வந்து நான் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் தானே எங்களோட கம்ப்யூட்டர்ஸ்ல. ஈவன் வந்து நீங்க போனும் கம்ப்யூட்டர்ஸ்ல எடுத்துக்கணும், பிகாஸ் தட்ஸ் அ மைக்ரோ கம்ப்யூட்டர் ரைட். ஸோ மைக்ரோ கம்ப்யூட்டர் வேர் போர்ட்டபிள் கம்ப்யூட்டர் நாங்க எங்க போனாலும் எடுத்துட்டு போயிடும். ஓகே ரைட். ஸோ ஹவு டஸ் த கம்ப்யூட்டர் ஸ்டோர் டேட்டா? ஓகே, ஸோ கம்ப்யூட்டர் ஸ்டோர் டேட்டா வந்து ஒரு கம்ப்ளெக்ஸான விஷயம். ஓகே, ஸோ அதை வந்து மூணு இதுக்கு பிரிக்கணும். ஸோ 3 பேசிக் ப்ராசஸ்க்கு பிரிக்கணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு டேட்டா வந்து நான் அனுப்பினா, சும்மா சொல்றேன்டா, டேட்டா சிம்பிள் வந்து ஒரு டேட்டாவை ஃபர்ஸ்ட் டேட்டா நான் என்டர் பண்ணினா சிம்பிள் நம்பர். ஓகே, ஈஸி ஃபார் கம்ப்யூட்டர்ஸ் டு ஸ்டோர். ஓகே, இப்போ நாங்கள் ஹியூமன்ஸ் வந்து இப்போ உங்களுக்கு தமிழ் விளங்குது, சிலவங்களுக்கு தமிழ் விளங்குது, சிலவங்களுக்கு இங்கிலீஷ் விளங்குது, சில பேர்த்துக்கு ரெண்டும் விளங்குது. சரியா, சில பேர்த்துக்கு சிங்களம் விளங்கும், சில பேர்த்துக்கு 3 லாங்குவேஜும் விளங்கும். அதே மாதிரி தான் கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கு வந்து தே டோன்ட் நோ இங்கிலீஷ் அப்படின்னா இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கு தெரியும். ஸோ கம்ப்யூட்டர்ஸுக்கு தெரியும் வந்து ஒன்லி 1 and 0. ஸோ கம்ப்யூட்டர்ஸ் லாங்குவேஜ் வந்து 1 and 0, on and off. சரியா, கம்ப்யூட்டர்ஸுக்கு பொதுவாக 1 and 0 மட்டும் தான் தெரியும். ஸோ அதை நான் படிப்போம். சரியா, செகண்ட் த நம்பர் ஆர் ரெக்கார்டட் பை த ஹார்ட்வேர் இன்சைட் த கம்ப்யூட்டர். அந்த ஹார்ட்வேருக்கு டெம்பரரி ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். So third, the numbers are organized to move to temporary storage and manipulated by the programming or software. So நான் இப்ப நான் சொன்னது வந்து கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து இங்கிலீஷ் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் இல்லை, சிங்களா தெரியா, தமிழ் தெரியா கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கு. ஓகே, ஸோ கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து ஒரு மெஷின் தான். அப்ப நீங்க கேட்கணும் வந்து எப்படி சார் அப்ப கம்ப்யூட்டர் வந்து இங்கிலீஷ் டைப் பண்ணி பழகிறது. ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் டெம்ப்ளேட்ல பார்ப்போம் வந்து அது எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுது ரைட். So mostly students ஒவ்வொரு லெட்டர் எடுத்துக்கிட்டாலும், ஓகேயா, நான் இதை பார்ப்போம், ஒவ்வொரு லெட்டர் எடுத்துக்கிட்டாலும் ஒவ்வொரு லெட்டருக்கும் வந்து 8 டிஜிட் நம்பர் இருக்குது. சரியா, இப்ப நீங்க ஐ எடுத்துக்கிட்டா ஐக்கு ஐ எடுத்துக்கிட்டால் அந்த ஐக்கு 8 எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும். இப்ப ஒரு ஐ எடுத்துக்கிட்ட சார் சொல்லுவோம், ஐ இல்லாட்டி ஏ சார், சிம்பிளா ஏ எடுப்போமே, உங்களுக்கு ஏ எடுப்போம் ரைட். ஸோ ஏ, ஸோ இந்த ஏ நீங்க டைப் பண்றீங்க உங்க மெஷின்ல, பட் கம்ப்யூட்டர்ஸுக்கு தெரிய வந்து இது ஏ அண்ட். ஸோ கம்ப்யூட்டர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கும்? ஸோ இந்த ஏ ஆல்பபெட்டுக்கு வந்து எல்லாம் ப்ரோக்ராமிங் சரியா பைனரி ப்ரோக்ராமிங் பண்ணி வச்சு 1 0 0 1 1 0 1 0. அப்ப அதே மாதிரி 1 2 3 4 5 6 7 8. ஸோ
7 8 7 8 and 1 2 1 0 0 1. Okay, 0 1 1. Okay, so இன்னைக்கு 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, so there are 8 digits. So இப்ப நீங்க வந்து இதோட இதுதான் A. இப்ப கம்ப்யூட்டர் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இப்ப நீங்க A டைப் பண்ணினா வந்து இந்த A வந்து இந்த நம்பர்ஸுக்கு வந்து கன்வெர்ட் ஆகும். சரியா? அடுத்தது வந்து இப்ப சும்மா சொல்லுவோமே now I type my name Imam. Okay, IMAM. So how many words are here? உங்களுக்கு எத்தனை வேர்ட்ஸ் இருக்குது? 1 2 3 4. சரியா? 4. So 4 வேர்ட்ஸ் இருக்குது. அப்ப இன்னைக்கு ஒரு நம்பர் ஒரு லெட்டருக்கு வந்து 8 டிஜிட்ஸ் எடுக்கும். 8 டிஜிட்ஸ்னா இப்படி 8 டிஜிட்ஸ் எடுக்கும். 1s and 0 ஆல. அப்ப 8 digits. Okay, 8 digits. 8 digits. So how many digits are here? இப்ப இந்த இமாம் டைப் பண்றதுக்கு வந்து எத்தனை digits வந்து 18 18 16. 16 16 how much? 8 8 16 16 16 how much students? 32, right? Yeah, 32. So 32 digits, right? So a computer, when you are entering this name, there is 32 digits. Only ones and zeros. Okay, ones and zeros. 1 down on. Okay. 0 means off. Okay. Only computer can understand this. So computer doesn't know Imam. The English alphabetical language, computer doesn't know. So computer only can understand this 32 digits. 32 digits mean not 2, 3, 4. Only 1 and zeros. Okay. Only computer can understand this thing. 1s and 0. Okay. So here clearly I explain a binary number system. A binary number is made up of only zeros and ones. There is no 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And the math numbers only are. So every numbers. So according to this only we are calculating. So you can see 1 byte equals to 8 bits. 1 kilobyte equal to 1024 bytes. 1 megabyte is equal to 1024 kilobytes. 1 gigabyte is equal to 1024 megabytes. So terabyte is going like that. Okay, terabyte, megabyte, exabyte, there are more. Okay, if you type binary numbers digits, you can get it internet. Okay, you can get it in internet. Okay, students. So you write this down. This is very important. You can take. Okay. Because my sound is not clear, students, because if the current one and the issue and internet issue, because my voice won't get clear. I don't know, that is not my issue. That's we have to scold these people. Because that's not my issue, because this coverage issue is not my issue. So, okay, so if okay, students. So, if you take a computer, okay, so this is a small machine. So the diagram simple or computer every input kudukudu. So input kudutu one, so now input device or keyboard or mouse input kudukurum, right? So and the input on the first even the on the input on the first port was central processing unit, right?
ஸோ அது போயிட்டு அது வந்து ஸ்டோர் ஆக்கணுமா இல்லையா மெமரி யூனிட் வந்து சொல்றது வந்து ரேம் யூனிட் சரியா ரேம். ஸோ ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரிக்கு தான் வந்து ரேம்னு சொல்றேன் சரியா. அது வந்து அல்கோரிதமா அரித்மெட்டிக்கா லாஜிக்கல் யூனிட்டான்னு காட்டிட்டு அது ஸ்டோர் ஆகுறண்டா ஸ்டோரேஜ் ஆகும் ஹார்ட் டிஸ்க்ல சரி பென்ட்ரைவ்ல சரி இல்லாட்டி அது அவுட்புட்டா காட்டும். யூ கேன் சி ரைட். So we can't hear you. சாரி சாரி என்ன சொன்னீங்க? நீங்க பேசுறது கேக்குது இல்ல. பேசுறது கேக்குது இல்லையா? ஹலோ சார், நீங்க பேசுறது கிளியர் இல்ல சார். ஐதான் நான் சொன்னேன்னா அது வந்து எனக்கு கவரேஜ் இஷ்யூ. Noisy. சவுண்ட் கொஞ்சமாலும் கேக்குதே இல்ல சார். Now can you hear me? Yeah, now it's okay. நோ சார். Without hearing me, how can you say no? Now we can hear you. Hello? Oh, okay, right? Yeah, okay. Okay, right? Excuse me. Say. Hello, say. So will you teach us Hello. Word, MS Office? Yeah. From next class, we'll start that. Okay. So first we have to know the basic, right? So after that only we have to start that thing. So first you should know to how the computer works and everything. Only after that only we have to go to the word. So okay, I will go it. Okay, so next is type of storage. And under type of storage, we have primary storage and secondary storage. So there are two types of storage. Okay, students. So we'll see what are primary storage, what is secondary storage. Okay. So primary storage is the storage where now I said permanent storage, right? So permanent storage is the primary storage. So RAM. So in between RAM and CPU, நான் வந்து முதல்ல explain பண்ணேன், right? உங்களுக்கு ரேமுக்கும் சிபியூக்கும் எப்படி ஸ்டோர் ஆகுறேன்னு. ரேம் வந்து ஓவர்லோட் ஆகினா அதுல ஒர்க் குறைக்கிறதுக்கு வந்து பெர்மனண்டா வந்து எங்க ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிது சிபியூல. சிபியூக்கு ஒர்க் ஓவர்லோட் ஆகினான் வந்து பெர்மனண்டா வந்து ரேம்ல இருந்து ஸ்பேஸ் எடுக்கிறதா ரேம்ல வந்து எல்லாத்தையும் பெர்மனண்டா ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும். ஸோ பெர்மனன்ட் மீன்ஸ் பிரைமரி. ஓகே. Secondary storage means, students, now we are using hard disk, pen drive, these type of things, right? So these are called secondary storage. Okay. So when the primary storage and secondary storage there are much different. Okay, we can study further. So if you want, you can take now. So in your home area, do you have power cut, right? You people are in dark, I can see. Okay, so next நான் பாப்போம் வந்து secondary storageல வந்து there are 1 2 3 4 types of storage. So we can divide it to magnetic storage device, secondary storage. This is not primary storage, this is secondary storage. So in that we can divide into 4 categories. So magnetic storage,
optical storage device, flash memory device, and online clouds. Okay, so we can divide it into 4 things. Secondary storage. That's why, so after the power cut, even we don't have a proper current, proper internet service in Sri Lanka. So I don't know. In my voice also we have sun, right? So I have power cut now. Okay. So next we see what is magnetic storage. So magnetic storage device, secondary storage. So magnetic storage is one of the most common type of storage used with computers. This technology is found mostly on extreme, okay, in large, like you can see hard disk, floppy drive. So floppy drive is a floppy disk is a old this one. So like hard design we had in old, like around 2001, 2000. In that years we had floppy drive. Now we don't use floppy disk, right? So we use hard drives and pin drives and chips. Okay. So tape cassette and zip this one we don't have nowadays. It's totally changed. Okay. So next is optical storage. So optical storage is, students, the common type of storage. Storage is optical storage, which uses laser and lights as its method of reading and writing data. Okay. So that mostly we can say Blu-ray, CD, and normal CD. So in mostly CD-ROM, if you open a CD-ROM, we have this kind of lights. Okay. Okay. Finished, right? So next is the flash memory device. So flash memory has replaced most magnetic and optical media as it because it is the more efficient and reliable solutions. Okay. So these flash drives are USB, memory card, SD card, smart cards that we use. So these are some secondary storage. Okay, so next, the modern part, so modern world. So we are using the cloud storage, so online storage. Okay, so storing data online, and it could store in becoming popular as. So now when I இதெல்லாம் பார்த்தோம், right? Magnetic storage, இதெல்லாம் outdated ஆகிட்டு வருது.
சரியா? பட் இப்போ மோஸ்ட்லி இப்போ நாங்கள் வந்து இதெல்லாம் அவுடேட்டட் ஆகிட்டு வர storage devices. But the modern world, we use the drives, the cloud, okay, Google Drive, like that. So now in future, we will be moving for this cloud system, drive systems. Okay. Okay, so now நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு work ஒன்று தரேன். Wait, I'll do a work for you people. So last வந்து இப்போ நான் ஒரு வீடியோ ஒன்று பார்ப்போம், ஹார்ட் டிரைவ் இல்லை எப்படி ஒர்க் பண்றேன். ஓகே, செகண்ட். Okay. So now you can see this I am showing how the understood it and made how realize a computer works, right? Now computers எப்படி work பண்றேன்னு பார்த்தோம், right? இப்போ அது மாதிரி தான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லா காட்டலாம் எப்படி work ஆகுது. Do you remember when you first realized that your computer was more than just a monitor and keyboard? That between the mouse click and the video playing, there was something that captured your attention, understood it, and made it real? What is that something? Is it gremlins? Let's imagine that we can shrink down to the size of an electron and inject ourselves into a click of a mouse. If you took your mouse apart, you'd see that it's really a very simple machine. Sorry, wait. It has a couple buttons and a system for detecting. Do you remember when you first realized that your computer was more than just a monitor and keyboard? That between the mouse click and the video playing, there was something that captured your attention, understood it, and made it real? What is that something? Is it gremlins? Let's imagine that we can shrink down to the size of an electron and inject ourselves into a click of a mouse. If you took your mouse apart, you'd see that it's really a very simple machine. It has a couple buttons and a system for detecting motion and distance. You might have an optical mouse that makes these measurements with lights and sensors, but older ones did this with a hard rubber ball and some plastic wheels. Same concept. When you click the button on your mouse, it sends a message to the computer with information about its position. When your mouse click is received, it's handled by the basic input-output subsystem. This subsystem acts like the eyes and ears and mouth and hands of the computer. Basically, it provides a way for the computer to interact with its environment. But it also acts like a buffer to keep the CPU from being overwhelmed by distractions. In this case, the I/O subsystem decides that your mouse click is pretty important, so it generates an interrupt to the CPU. Hey CPU, got a click here. The CPU, or central processing unit, is the brains of the whole computer. Just like your brain doesn't take up your whole body, the CPU doesn't take up the whole computer, but it runs the show all the same. And the CPU's job, its whole job, is fetching instructions from memory and executing them. So while you're typing, maybe really fast, like 60 words a minute, the CPU is fetching and executing billions of instructions a second. Yes, billions, every second. Instructions to move your mouse around on the screen,
to run that clock widget on your desktop, play your internet radio, manage the files you're editing on the hard drive, and much, much more. Your computer's CPU is one heck of a multitasker. But oh my gosh, there's a very important mouse click coming through now. Let's drop everything now and deal with that. There are programs for everything that the CPU does. A special program for the mouse, Because for the students, clock widget, இந்த வீடியோ வந்து போட்டு காட்டுறேன் வந்து okay, this video நான் போட்ட வந்து இவ்வளவு நேரம் வந்து நான் ஒரு சம்மரியா தான் போட்டுறேன், right? So these videos are just a summary of all the subjects that you learned today. Okay. for the internet radio, and for dealing with letters sent by the keyboard. Each program was initially written by a human in a human-readable programming language like Java, C++, or Python. But human programs take up a lot of space and contain a lot of unnecessary information to a computer, so they're compiled and made smaller and stored in bits of ones and zeros in memory. The CPU realizes that it needs instructions for how to deal with this mouse click, so it looks up the address for the mouse program and sends a request to the memory subsystem for instructions stored there. Each instruction in the mouse device driver is duly fetched and executed. And that's not nearly the end of the story. Because the CPU learns that the mouse was clicked when the cursor was over a picture of a button on the monitor screen, and so the CPU asks memory for the monitor program to find out what that button is. And then the CPU has to ask memory for the program for the button, which means that the CPU needs the monitor program again to show the video associated with the button, and so it goes. And let's just say that there are a lot of programs involved before you even see the button on the screen light up when you clicked it. So just the simple task of clicking your mouse means visiting all of the critical components of your computer's architecture. Peripherals, the basic input-output system, the CPU, programs, and memory, and not one gremlin. Okay. Okay, students. So now I think my voice for some people it was not clear because I can't do anything, students. So the Wi-Fi and the connections is very poor after the power cut. Okay, so power cut the Wi-Fi very slow and they have some issue. Okay, so today we have learned, and tomorrow inshallah and next week, okay, from next week Thursday we have a few more things, and thereafter we can go for Microsoft Office, Microsoft PowerPoint, and everything. Okay, okay, student. So shall we wind up? Okay, okay. So I leave now. Bye.